Affairs analysis at Advait IAS Academy. Today is 3rd June 2025. Our Azi current affairs we discussing on prelims and mains perspective for our APSC CC exam. Okay, so Azi I'm discussing on these two topics: schemes to promote manufacturing of electric passenger cars in India. Okay, it is our upcoming mains so kind of very important hobo. Okay, for upcoming mains. Okay, lagile UPSC hok ba APSC hok upcoming jito our mains 2025 hobo goi ase, it will be definitely very important topic. Schemes to our kind of important hobo. The government key schemes loise to promote manufacturing of electric passenger cars in our country. Promote korbo kan. Okay, then RBI at an annual report aise, we will discuss about this report. ঠিক আছে, so let's start the topic. প্রথমতে আমি topic first এক নম্বর topic to discussion কৰিম, schemes to promote manufacturing of electric passenger cars in our country. Okay, so this is application number kota hobo GS paper to governance politics, government policies. Okay, yata ami dekha hoise government offers import tax কি কৰিব reduce কৰিব to EV makers for local production under electric car schemes. The government offers import tax cut to EV makers for local production under electric car schemes. Okay, we will discuss these topics in details. Government of India has notified guidelines under scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India. কিছুমান গাইডলাইন কিছুমান কি কৰিছে ৰিলিজ কৰিছে, নোটিফাই কৰিছে under the Ministry of Heavy Industries. Okay, it allows foreign automakers কি কৰিছে foreign automaker সকলক to import electric vehicles at reduced custom duty কি কৰিছে reduce কৰিছে, import custom duty of 15% if they commit to local EV manufacturing with minimum investment of 4,150 crore rupees. 4,150 crore rupees যদি ইনভেষ্ট কৰে ইয়াত, দেন কি কৰিব যে ফৰেন অটোমেকাৰ্ছ সকলৰ কাৰণে আমাৰ কাষ্টম ডিউটি ৰিডিউস কৰিব 15%. ওকে, ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব যে ইট উইল এট্ৰেক্ট গ্লোবাল ইভি প্লেয়াৰ্ছ ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি টু ইণ্ডিয়া, বুষ্ট ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং, আৰু ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং যেতিয়া আমাৰ বুষ্ট হ'ব দেখিব ইয়াতে আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িব এণ্ড এডভান্স ইভি adoption in India or electric vehicles or adoption to India কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব. So these are the three important benefit from this schemes. যে আমাৰ ইয়াতে ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িব, ওকে, গ্লোবাল ইভি প্লেয়াৰ্ছ বোৰ ইণ্ডিয়াত আহিব to establish their manufacturing unit in our country. তাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট 4,150 crore rupees মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব. Because of that আমাৰ ইয়াতে ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং বাঢ়িব. And it will also promote our employment opportunity in our country for our youth. And our India ki hobo, country like India, electric vehicles adoption to amar ki hobo khort tokia hobo. Okay, promote koribo. It will also what align with India's national goal to achieve net zero by 2070. Carbon emission to amar komi jabo. Jitu net zero by 2070 jitu amar ki asile goal to jitu ami Panchamrit APSC mains ota paisile Panchamrit Glasgow COP 26 India Panchamrit disile ta pasta commitment disile tare bhitor amar etu eta commitment ase je achieving net zero by 2070. Okay, very important. See, we can connect it, ami connect koribole answer likhiwa sahay koribo. Okay, this Panchamrit jitu India Glasgow COP disile, okay, UK COP 26, so it is very important. Etu apunaloke aba sai debo je kun pasta commitment India disile in Glasgow COP summit in 2026. Very important. Not 2026, COP 26. Okay, 2026 to hobo hai, moi koise COP 26 ot Glasgow UK India has given 5 commitment. Tare eta asile amar achieving net zero by 2070. Very important. এই পলিসি খনৰ কি ফিচাৰ্স বু কি হয়, এই স্কিম খনৰ কি ফিচাৰ্স বু কি হয় যে ইম্পোর্ট ডিউটি কনসেশন কৰিব, আর তার কারণে কি হ'ব যে আমাৰ মিনিমাম
ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান কৰিব লাগিব that is 4100 crore rupees minimum investment আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব যে ইম্পৰ্ট ডিউটি কনসেশন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব যে আমাৰ what will happen here more investment and domestic production আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব increase হ'ব okay investment and timeline commitment minimum investment this much operation must begin within 3 years 3 বছৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াত operation start হ'ব লাগিব from approval investment must be in new plant machinery equipment utilities engineering R&D and charging infrastructure এইবোৰত কি কৰিব লাগিব ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব up to 5% of the total investment of 5% লৈকে charging infrastructure development investment কৰিব পাৰিব so আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে 4150 crore rupees minimum investment যদি কৰিব তেতিয়া import duty কিমান percent reduction কৰিব 15% reduction in import duty this is important next domestic value addition criteria and bank guarantee requirement okay so yete ami some significant okay next ami some application guideline and this is important significance of the policy a policy to significance ki hoy it promote make in India and strengthen the EV ecosystem in our country EV ecosystem to amar India increase koribo promote koribo it aims to main aim to ki hoy je attract major global EV manufacturer সেই সকল ইন্ডিয়াত আহি পেলাই প্লান্ট ইয়াতে কি কৰিব এস্টাবলিশমেন্ট কৰিব encourage technology transfer okay modern technology India transfer হ'ব and job creation reduce EV cost electric vehicles cost to কমি যাব and with that মানুহে কি কৰিব adopt কৰিব increase the adoption in India reinforce India's commitment to sustainable mobility and carbon neutrality goal okay so these are the main significance okay significance kita ami buji paisu je make in India amar jetu program hoy hetu promote koribo আৰু custom duty reduce কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব যে it will attract major global EV manufacturer to India to establish their plant then energy technology transfer job creation EV vehicle ৰ cost to আমাৰ ইয়াতে কমি যাব আৰু cost to যেতিয়া কমি যাব আমাৰ electric vehicles যেতিয়া আমাৰ EV যেতিয়া আমাৰ cost to কমি যাব তেতিয়া মানুহে কি কৰিব adopt কৰিব okay কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ কি হয় যে মেইনটেনেন্স কষ্ট আৰু ৰানিং কষ্ট আমি সকলোৱে জানো যে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ দিস মেইনটেনেন্স কষ্ট এণ্ড ৰানিং কষ্ট কি হয় কম্পেয়াৰ টু আমাৰ যিবোৰ আমি ফজিল ফুয়েলৰ আমি যিবোৰ ভেহিকলছ ইউজ কৰি আছো পেট্ৰল ডিজেল তাতকে কি হয় ইট ইজ কোৱাইট লেছ getting so that's why EV amar adoption tetia hai baibo jetia ami afford koribo parim electric vehicles bu amar jetia affordable hobo what will become affordable jetia ki hobo je yar adoption to ki ho jabo bahi jabo aru adoption to bahibor kane ki hobo lagibo je amar yate cost cutting hobo lagibo price reduce hobo lagibo aru he cost cutting to ketia hobo jetia eta amar domestic production to amar jetia eta increase hobo যেতিয়া domestic production to increase hobo বা domestic manufacturing আমাৰ যেতিয়া increase hobo then only আমাৰ ইয়াতে cost কমিব cost cutting hobo then only we can afford EVs okay সেই কাৰণে government this steps was taken by the government to reduce custom duty up to 15% okay so very important topic so this is one prelims practice question which you may try next আমি ডিসকাশন কৰিম RBI annual report RBI এর annual report এটা আছে 2024-25 ত আমি ডিসকাশন কৰিম যে এই annual report কি কিহৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই RBI report টো পাবলিশ কৰিছে ওকে মেইনলি ফোকাস অন দিস ফোর সেক্টর monetary policy financial stability regulatory reforms and economic development কি economic development আমাৰ কি হৈছে বা হ'ব monetary policy ওপৰত ওকে report আহিছে financial stability of our country regulatory reforms in our country okay এবোৰ আমি ডিসকাশন কৰিম ওকে সো আমি যদি চাও ৰিপৰ্টটোত কি আছে মেইনলি গ্লোবাল ইকোনমি কি দেখা পোৱা গৈছে যে জিডিপি গ্ৰোথ অফ গ্লোবাল জিডিপি গ্ৰোথ আমি 3.3% যেটো বিলো হিস্টোৰিক এভাৰেজ 3.7 3.7 এ সবতকৈ কম আছিল বাট এতিয়া আমাৰ কিমান দেখা পাইছে 3.3 কোৱাইট লো
A projected growth 2.8 in 2025 and 3.0 in 2026. This is according to RBI. Okay, and global inflation 5.7%, down from 6.6 in 2023. Inflation to amar komise, reduce hoye hai. But India economic growth ami kiman dekha paisu? 6.5 GDP growth. India's GDP growth fastest among the major economies. That is important. 6.5% growth ami dekha paisu. Okay, then ami jodi saw other important inflation trend, headline inflation, core inflation and fuel deflation. So yate ki dekha pao je headline inflation 4%, 4.6% down. So headline inflation amar mainly ki thake je including all goods and services. Yate ki thaibo je all inflation of economy, entire economy of a country. Yate ki thaibo amar including food and energy. Including food and energy. That means আমি কব যে all goods and services. Goods and all goods and services. এটো মনত ৰাখিব দেই, এটো ইম্পৰ্টেন্ট। যে হেডলাইন ইনফ্লেশনে কি বুঝায়? যে inflation of all the goods and services of the economy. That is important, including this volatile commodities like food and energy. Aru amar eta ase core inflation. So core inflation amak ki dekhabo? It is excluding this food and core inflation amak ki thaibo? It will excluding what? Food and energy. Okay, this is what? Food and energy is quite volatile. This is quite volatile and it is changing with season. But global event hok tetia ama energy inflation hobo pare. Global event. Okay, ba ami jodi ko seasonal change, food inflation hobo pare. Getting? So seasonal change or karone kitaba ama inflation hobo pare food or ba amar global event or karone energy inflation hobo pare. Okay, that means crude oil price up down like that. Okay, ebu ki hopot base kore? Quite volatile in nature. Okay, ekitak exclude kore polai, excluding food and energy jitu inflation ami measure kora, that is what? Core inflation. This is important. Core inflation ki hoy? Headline inflation ki hoy? We should know about it. So আপোনালোকে এটা বস্তু চাই লব যে what is core inflation and what is headline inflation. Very important. I am writing once again. So etu enakwa dhৰণৰ question bu amar prelims ot oha dekha poa jay ba we should know about it. Okay, so see here, what is headline inflation and what is core inflation. Okay, yate amar all goods and services thakibo. Ki thakibo yate? All goods and services of an economy. Aru yata ki thakibo? All goods and service ko lage lage including food and energy to mu yate ahi jabo. Buji paisu ne? But core inflation buli koar lage lage ami excluding food and energy. Buji paisa? So yata food or energy to ami include kora na jay. Getting? Very important concept. Etu ebar apnaloke sai lo. Important hoy kintu enakwa dhৰণৰ বস্তুবোৰ prelims ত সুধিব পাৰে যে headline inflation মানে কি হয়, core inflation মানে কি হয়. So next ami sam yate regarding this policy report কি challenges ase amar, challenges highlighted, কি challenges RBI report to amak highlight korise. Fake currency, bank fraud, global risks, inflation control, okay, climate risks. These are the challenges jibu ki kora goise amak highlight korise that RBI report.
24, 25. So counter currency কি আছে counterfeit of currency charge in counterfeit rupees 200 and 500 বাহিছে আমাৰ fake currency bank fraud triple global risks protectionism US tariff geopolitical tensions এইবোৰৰ কাৰণে global risks বাহি যোৱা দেখা পোৱা গৈছে okay then inflation control food price volatility price persist okay climate risks agriculture productivity threaten reduce হোৱা দেখা পোৱা গৈছে okay because of climate change then recommended measure কি measures report पे আমাক measures ল'ব কাৰণে recommend কৰিছে so curb food inflation to কি কৰিব লাগিব আমি reduce কৰিব লাগিব বা আমি এটো কমাব লাগিব improve agri logistics buffer stocks management agri logistics warehouse কথা আমি ক'ব পাৰো ইয়াতে buffer stock management warehousing কথা আমি ক'ব পাৰো এইবোৰ আমি establish কৰিব লাগিব buffer stocks ৰাখিব লাগিব যাতে আমাৰ food inflation to যাতে আমাৰ আমি কি কৰিব পাৰো আমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো okay agri logistics buffer stock management কৰিব লাগিব warehousing আমি কৰিব লাগিব warehouse establish কৰিব লাগিব তেতিয়া warehouse establish কৰিলে আমি buffer stock টো ইয়াতে ৰাখিব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ food inflation টো আমাৰ কি হ'ব at the time of at the time of demand তেতিয়া আমি কি কৰিম food inflation টো আমি চেক কৰিব পাৰিম then strengthen banking safety AI tools fraud detection আমি কৰিব লাগিব digital innovation expand CBDC central bank digital currency digital governance আমি promote কৰিব লাগিব external resilience diversified trade diversify কৰিব লাগিব build forex buffer কৰিব লাগিব foreign exchange okay productive capex focus on infrastructure development green energy and digital project green energy promote কৰিব লাগিব আমি national green hydrogen mission কথা ইয়াতে ক'ব পাৰো PM সূৰ্য ঘৰৰ কথা ক'ব পাৰো যে green energy electric vehicles আমি ফোকাস কৰিব লাগিব তাৰ পৰা আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব সাস্টেইনেবল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কথা আমি তাতে ক'ব পাৰো ওকে ইনফ্ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে আৰু এটা ক'ব পাৰো যে সাস্টেইনেবল ইনফ্ৰা ওকে গ্ৰীন ফাইনান্সিং কৰিব লাগিব স্কেল গ্ৰীন বন্ডছ and climate adoption intricate climate risks in financial regulations RBI report underscores the balance between growth and stability amid growth headwinds okay so these are the recommendation given by the RBI okay to address the various challenges faced by our country okay so ami ki kobo laibo first mainly food inflation to ami check koribo laibo control koribo laibo keneke korim agri logistic ami develop koribo laibo agri logistics buffer stock maintain keneke korim through warehouse banking safety AI tools okay digital innovations expand CBDC central bank digital currency digital governance okay infrastructure development koribo laibo green energy and digital project focus koribo laibo okay so these are the recommendation given by the RBI to tackle the challenges okay so that's all for today's class my dear students there is one previous practice question which you may try it okay so topic number 1 is very important okay hetu ami mains karone amar bahut important hoy poribo getting so see here topic number 1 ami jitu discussion korilu I am showing you once again so this is you can write okay note down koi thabo para je mains ot ami etu question to EV ecosystem to India promote koribo karone strengthen koribo karone make in India promote koribo okay it will promote make in India and strengthen EV ecosystem okay attract global EV manufacturer hokol homot India ta ahibo they will establish their plant jetia plan establish koribo ki hobo je amar yate domestic edu sab domestic manufacturing increase hobo
তেতিয়া কি হ'ব ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে ইভি ভেহিকলছ হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে কষ্টটো ৰিডিউচ হ'ব কষ্টটো যেতিয়া ৰিডিউচ হ'ব তেতিয়া ইয়াতে কি হ'ব যে আমাৰ এডপশ্যনটো বাঢ়িব এডপশ্যন এফৰ্ডেবল এডপশ্যন মানে কি এফৰ্ডেবল হ'ব আৰু ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং বাঢ়িলে কি হ'ব জব ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব সি ইয়াতে আমি একো মুখস্থ কৰিব নালাগে অল আৰ লিংকড সব লিংক হয় ওকে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব যে আমাৰ ইয়াতে বিকজ অফ দিছ এইটো কি হ'ব আমাৰ ইয়াত যেতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কাষ্টম ডিউটি 15% ৰিডিউচ কৰিব কি যেতিয়া কেতিয়া কৰিব যেতিয়া 4000 মিনিমাম 4150 crore rupees ইয়াতে ইভি মেনুফেকচাৰ যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব this much investment more investment will come to India okay then they will establish their plant it will promote make in India will strengthen EV ecosystem okay then we can connect the things okay so that's all for today's class my dear students very important topics we can connect it in various papers okay thank you everyone